El polvo carmesí se aramolino cuando la nave de transporte aterrizó en la superficie de Zefra. Hold me closer. El Dr. Mateo feels Rivera descendió por la rampa. Sus dos piernas firmes sobre suelo alienígena. Sus dos pulmones llenando de air que sabía a ozono y especies desconocidas. Con sus dos brazos cargaba el equipo científico que sería su único compañero durante 6 meses de aislamiento voluntario. La estación de investigación se veía diminuta contra los bosques cristalinos que se extendían hasta el horizonte, sus troncos translúcidos capturando la luz de los tres sols de Zefra en un espectáculo de arcoíris vivientes. Mateo dedicó sus primeros días a establecer rutinas. Con sus dos manos y días de dos calibraba instrumentos, sus dos ojos examinando muestras bajo microscopios avanzados. Los archivos mencionaban que Zefra había tenido población indígena, los zefarianos, exterminados décadas atrás por una plaga misteriosa llamada la purificación. Solo quedaban ruinas elegantes taladas en cristal viviente. El noveno día, la vio. Se movía entre los árboles como sombra líquida. Su piel mostraba patrones de azul índigo que parecían cambiar con la luz filtrada. Cabello plateado y salvaje que más ala de sus dos hombres, trenzado con huesos pequeños y fragmentos de cristal. Vestía pieles curtidas que apenas cubrían su cuerpo musculoso pero grácil. Cuando sus dos ojos color amber se encontraron con los de él, ella mostró dientes afilados y desapareció en la maleza. El corazón de Mateo latió despacado. Revisó la grabación de su equipo. Era zefariana, imposiblemente viva, sobreviviendo sola en condiciones que desafiarían incluso a investigadores equipados. La vio dos veces más en los días siguientes, siempre a distancia, siempre observando. Mateo comenzó a dejar porciones de sus comidas en el borde del bosque. Desaparecen cada noche. El día 15, todo cambió. Mateo recolectaba muestras de agua junto a un arroyo cuando el suelo tembló. Un depredador local, un crothex de 6 patas del tamaño de un oso, emergió de las rocas. Mateo se congeló, sabiendo que cualquier movimiento súbito activaría su instinto cazador. La criatura se lanzó. Antes de que Mateo pudiera alcanzar el dispositivo sónico en su cinturón, un borón azul y plateado chocó contra el costado del crothex. La mujer lucaba con gracia salvaje, usando una lanza con punta de cristal. Sus dos brazos manejaban el arma con precisión mortal, sus dos piernas moviéndose en danza letal. Sangre negra salpicó su piel mientras empujaba a la bestia con gritos primals. Cuando el crothex finalmente retrocedió, ella quedó jadeante, mirando a Mateo con esos ojos amber extraños. Su hombro tenía un corte profundo, sangrando purpura. Dio un paso hacia él con sus dos piernas temblorosas. Luego colapsó. Mateo la atrapó antes de que golpeara el suelo, sintiendo su corazón acelerado contra su pecho. Sus dos brazos la sostuvieron con cuidado, 10 dedos asegurándose de no lastimarla más. Por primera vez en lo que debieron ser años, la mujer salvaje de Zefra estaba en los brazos de alguien. Mateo la cargó de vuelta a la estación, su cuerpo sorprendentemente ligero a pesar de su constitución muscular. Con sus dos manos limpio y selló la herida con gel médico, notando como su piel brillaba con patrones bioluminescentes cuando estaba bajo esters. La colocó en su cater de repuesto, cubriéndola con una manta térmica. Sus dos ojos la observaron durante horas, maravillándose ante el milagro de su existencia. Y espero. Ella despertó al amanecer con un jadeo,
inmediatamente arrastrandos con sus dos piernas hacia la esquina más lejana de la habitación. Sus dos ojos amber miraban salvajemente, absorbiendo las paredes metálicas, el equipo extraño, al humano sentido cuidadosamente inmóvil frente a ella. Mateo levantó sus dos manos, ambas palmas abiertas, mostrando sus dedos extendidos en gesto de paz. ¿Estás segura? Dijo suavemente. No te herdano. Ella sisió, sus dos brazos protegiendo su hombro herido. Entonces su mirada cayó sobre los suministros médicos junto al cadáver, la herida selada en su hombro. Confusión parpadeó en su rostro. Lo miró nuevamente, su cabeza inclinándose como depredador curioso. Luego huyó por la puerta abierta hacia el bosque, sus dos piernas levándola rápidamente a la seguridad de los árboles. Mateo no la siguió. En cambio, comenzó un ritual que definiría las siguientes semanas. Cada atardecer caminaba al borde del bosque y dejaba ofrendas, berries nutritivas, frutas secas de sus suministros, un trozo de tela suave, un pequeño espejo. Se sentaba cerca durante una hora, leyendo en voz alta de sus registros de investigación, permitiendo acostumbrarse a su voz. La tercera noche, la vio observando desde los árboles, sus dos ojos brillando en la oscuridad. La séptima, ella se acercó lo suficiente para tomar la comida mientras él seguía allí, sus cinco dedos de cada mano agarrando rápidamente la ofrenda. La noche doce, se sentó a 3 metros de distancia. Mateo notó detalles, las cicatrices que marcaban sus dos brazos, la forma en que sus dos ojos nunca dejaban de escanear en busca de amenazas, como sus dedos siempre acariciaban el mango de su lanza de cristal. No sé si me entiendes, dijo Mateo suavemente una noche, pero quiero que sepas que no estás sola ya. Ella inclinó la cabeza, escuchando la cadencia de su voz aunque no comprendiera las palabras. La noche dieciocho, Mateo extendió una de sus manos lentamente, 5 dedos abiertos. Ella lo miró fijamente durante largos minutos. Luego, cautelosamente, extendió una de sus propias manos, sus 5 dedos temblando ligeramente. No se tocaron. Pero el air entre ellos cambió. La noche 20, lo vio. Mateo dejó la puerta de la estación abierta, una invitación silenciosa. Se sentó junto a la ventana, leyendo, fingiendo no notar cuando ella entró sigilosamente, sus dos piernas moviéndose sin sonido. Se acurrucó en el rincón más alejado, sus dos ojos vigilantes pero menos salvajes. Mateo colocó comida cerca de ella sin palabras. Ella comió lentamente, sus 10 dedos manipulando cuidadosamente la comida desconocida. Esa noche, ella se quedó hasta el amanecer. La tormenta llegó sin advertencia, como todo en Zéfira. Los 3 sols desaparecieron detrás de nubes violetas, y vientos alant sacudieron los bosques cristalinos. Mateo aseguró la estación con sus dos manos, verificando cada sello, cuando la puerta se abrió violentamente. Naya entró tambaleándose, empapada y jadeante. Sus dos brazos temblaban, no de frío sino de miedo palpable. La tormenta rugía afuera con furia primordial. Está bien, murmuró Mateo, manteniendo distancia pero señalando hacia el interior con sus dos manos. Quédate. Ella lo miró con sus dos ojos amber amplios, guerra interna visible en su rostro. Finalmente, con sus dos piernas temblorosas, entró completamente y permitió que él cerrara la puerta. Mateo le ofreció una toalla seca. Ella la tomó con 5 dedos cautelosos,
observándolo mientras él se movía a la pequeña cocina. Preparó té caliente, el aroma llenando el espacio reducido. La tormenta empezó. Los cristales del bosque cantaban con el viento, un sonido que claramente perturbaba a Naya. Ella se acurrucó contra la pared más lejana, sus dos brazos envolviendo sus dos piernas. Mateo se sentó en el suelo a distancia respetuosa. Con sus dos manos sostuvo su propia taza de té, mostrando que era seguro. Ella observó, luego imitó el gesto con sus dedos torpmente. Bebió y sus dos ojos se abrieron con sorpresa ante el sabor dulce. Las horas pasaron. La tormenta no cedía. Eventualmente, Mateo extendió una manta. Para ti, dijo, señalándola. Naya la tomó, envolviéndose en su calidez. Sus dos ojos comenzaron a cerrarse de agotamiento. Puedes dormir, susurró Mateo. Yo vigilaré. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Lentamente, se recostó en el suelo, la manta sobre su cuerpo. Pero sus dos ojos permanecieron abiertos, observándolo. Mateo comenzó a tararear suavemente, una canción de cuna que su madre lo cantaba. La melodía flotó en el aire, sin palabras, solo sentimiento. Los dos ojos de Naya finalmente se cerraron. A medianoche, Mateo despertó de su dormivela. Naya se había movido más cerca, su cuerpo ahora a solo un metro de distancia. Temblaba aunque la estación estaba cálida. Pesadillas, murmuró él. Como si respondiera, ella se movió aún más cerca. Sus dos manos se extendieron vacilantes, buscando algo. Consuelo. Conexión. Mateo extendió lentamente su propia mano, 5 dedos abiertos en oferta. Ella miró fijamente durante eternos segundos. Luego, sus 5 dedos tocaron los de él. El contacto fue eléctrico. Años de soledad, de supervivencia solitaria, de no tocar en y ser tocada por otro ser, colisionaron en ese simple gesto. Ella se acercó más, su cabeza descansando timidamente contra su hombro. Sus dos brazos se envolvieron alrededor de sí misma, pero permitió la cercanía. Mateo se quedó perfectamente inmóvil, apenas respirando. Con infinita cautela, movió uno de sus brazos para roderla suavemente. Ella no huyó. Por primera vez en años innumerables, la salvaje de Zéfira se permitió ser sostenida. Y en los brazos de un extraño que le había mostrado solo bondad, durmió profundamente. Los días siguientes transformaron su relación. Naya comenzó a pasar más tiempo en la estación, observando mientras Mateo trabajaba. Él lo enseñaba palabras simples señalando objetos con sus dos manos, agua, luz, árbol. Ella repetía los sonidos con su voz ronca de poco uso. Una tarde, mientras el sol más grande de Zéfira se ponía, Naya tocó una de las pantallas de Mateo. Imágenes de la tierra aparecieron, ciudades, océanos, multitudes de humanos. Sus dos ojos se llenaron de algo parecido al anhelo. Con sus 10 dedos temblorosos, señaló el bosque, luego hizo gestos complejos. Mateo entendió, quería mostrar algo. La siguió hacia las ruinas de cristal que había encontrado semanas atrás. Pero ella no se detuvo allí. Sus dos piernas la llevaron más profundo, a una caverna oculta que brillaba con luz bioluminescente. En las paredes había grabados, historias taladas en cristal viviente. Con sus dos manos, Naya trazó las imágenes, zefirianos viviendo, amando, construyendo.
Luego las imágenes cambiaban, enfermedad, muerte, fuego. Sus cinco dedos tocaron la imagen final, una niña pequeña, sola, escondida mientras su mundo moría. Tu, susurró Mateo, comprendiendo. Sobreviviste sola. Las lágrimas corrieron por su rostro azul. Sus dos brazos se envolvieron alrededor de sí misma, el trauma antiguo en fresco. Mateo extendió sus dos brazos. Ya no estás sola. Ella colapsó en su abrazo, sollozando por primera vez en décadas. Sus diez dedos se aferraron a su camisa mientras años de dolor se derramaban. Él la sostuvo, sus dos manos acariciando su cabello plateado, murmurando consuelo en palabras que ella sentía más que entendía. Cuando finalmente se calmó, ella levantó su rostro. Sus dos ojos amber encontraron los de él. Lentamente, con una de sus manos trazó su mejilla, sus cinco dedos explorando con asombro. Mateo capturó su mano, presionándola contra su corazón. Tú también me sanaste, admitió. Vine aquí yendo. De perdida, de dolor, de un mundo que se sentía demasiado ruidoso. Me sentía tan solo. Ella entendió el tono. Con sus dos manos enmarcó su rostro, su frente presionando contra la de él. El beso que compartieron fue tentativo al principio, labios encontrandos con reverencia. Luego profundizó, años de hambre de conexión estalando entre ellos. En la caverna brillante, con las historias de su pueblo muerto testificando, Naya se entregó por primera vez desde la niñez. Los dos brazos de Mateo la sostuvieron con adoración, sus diez dedos trazando los patrones bioluminescentes que brillaban en su piel. Ella exploró su cuerpo con curiosidad y pasión, sus dos piernas enredándose con las de él, aprendiendo el lenguaje del amor que había olvidado. No había palabras, solo respiración compartida, latidos sincronizados, dos almas rotas encontrando plenitud mutua. Después, descansaron entrelazados. Ella trazó las cicatrices invisibles en su corazón, él adoraba cada marca en su piel que contaba historias de supervivencia. Quédate, susurró él. No solo esta noche. Siempre. Ella no necesitaba entender las palabras. Lo sentía. El rescate programado luego 3 meses después. Mateo vio la nave descender con sus dos ojos llenos de pavor. Había enviado un mensaje semanas atrás, reportando su descubrimiento de una zefiriana superviviente. Ahora venían a ayudar. Naya sintió su tensión. Con sus dos manos tomó su rostro, sus cinco dedos presionando suavemente. ¿Qué? Preguntó en su español todavía torpe. Vienen otros humanos, explicó él. Quieren lavarte. Estudiarte. Protegerute. Terror absoluto brilló en sus dos ojos. Sus dos piernas retrocedieron instintivamente, cuerpo preparándose para huir. No, dijo Mateo firmemente, tomando sus dos manos con las suyas, 20 dedos entrelazados. No te dejaré ir. El capitán que descendió de la nave era eficiente y clínico. Sus dos ojos escanearon a Naya con curiosidad científica. Fascinante. Debemos llevarla a instalaciones apropiadas para estudio y rehabilitación. Naya se escondió detrás de Mateo, sus dos brazos rodeándolo protectoramente. No iré a ninguna parte, dijo Mateo con voz de acero. Es una persona, no un espécimen. Dr. Rivera, sé razonable. Ella necesita. Me necesita a mí. Mateo se giró hacia Naya, sus dos manos enmarcando su rostro. ¿Confías en mí?
Ella Ascencio, sus dos ojos fijos en los de él. Con sus dos piernas, Mateo la guio hacia adelante. Esta es Naya, dijo al capitán. Es mi compañera. Mi elección es quedarme aquí, en Zéfira, con ella. El capitán parpadeó. Renunciar a su carrera? Su vida en la tierra? Mateo miró a Naya, quien temblaba pero se mantenía firme a su lado, sus cinco dedos de cada mano apretando los de él. Mi vida está aquí ahora. Naya, encontrando courage que no había tenido en décadas, dio un paso adelante. Con voz temblorosa pero clara, dijo, yo, elegir, quedarse, con Mateo. Las palabras en español roto hicieron que el corazón de él se hinchara. El capitán suspiró. Necesitaron suministros. Communication regular. Eventualmente, tendrán que decidir sobre el futuro. Tenemos todo lo que necesitamos, respondió Mateo. Meses después, la estación había crecido. Naya había ayudado a construir extensiones usando técnicas zefirianas de cristal viviente. Sus dos manos habían creado jardines donde crecían plantas de ambos mundos. Cada noche, después de que los tres sols se pusieran, Mateo y Naya se acostaban juntos. Sus dos cuerpos se entrelazaban naturalmente ahora, sus dos piernas enredadas, sus 20 dedos entrelazados. Feliz, preguntaba él, acariciando su cabello plateado con sus dos manos. Feliz, confirmaba ella, su español mejorando cada día. Sus dos ojos brillaban con algo que había olvidado existía, esperanza. Se besaban bajo el cielo alienígena, sabiendo que habían encontrado algo raro, jugar en los brazos del otro. La salvaje que no confiaba en nadie ahora dormía pacíficamente cada noche, protegida no por paredes sino por amor. El hombre que había huido de la soledad había encontrado que la conexión más profunda esperaba en el lugar más inesperado. Juntos, dos supervivientes de diferentes mundos construían algo nuevo, una vida elegida libremente, un amor que sanaba cicatrices antiguas, un futuro donde ninguno estaría solo nunca más. Bajo las estrellas de Zéfira, en brazos del otro, finalmente habían encontrado paz. Fin.